Você estava entrando e não entrava nunca. Eu aprovei, mas você não entrava. É problema da conexão. Tudo bem. Peço desculpa para boa aí, vamos começar. Estou fazendo por... Ok. Fala, Luiz. Hare Krishna. Fala, Prabhu. Hare Krishna, Marcel. Hare Krishna, Mahatma Prabhu. Please accept my humble obeisance. Welcome back to Mayapur TV. We are longing your association, please. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesha Shunyavari Paschachita Satarine. So I want to read a few verses before today's verse. Então eu vou ler alguns versos antes do verso de hoje. So we are on text 24, beginning with text 19, Ashwatthama. Então estamos no verso 24, começando do verso 19, com o Ashwatthama. Through a Brahmastra weapon. Com a arma de Brahmastra. To protect himself. Para se proteger. And Arjuna was worried about the weapon, so he approached Krishna. Então, Arjuna estava preocupado com a arma, então ele se aproximou de Krishna. And what's interesting, or maybe even strange for us, e o que é interessante e até mesmo estranho para nós, and you see this a lot, when a devotee is in danger, they'll approach Krishna, but they won't ask for help right away. Então a gente vê isso que quando os devotos estão em perigos, mas eles às vezes não se aproximam de Krishna. They'll begin glorifying Krishna. E começam a glorificar Krishna. This is, I think for us it seems strange because there's impending danger, and rather than asking for protection immediately, the devotee offers prayers. Então, para nós isso pode parecer estranho, porque às vezes que o devoto está em perigo e ele pedir ajuda, ele começa a oferecer orações. So these are prayers being offered by Arjuna to Krishna before he's going to ask for protection or what to do about this Brahmastra. Então, a gente vê que o devoto está, em vez de pedir que ele... Sorry, Prabhu, can you repeat this? He's going to first glorify before he asks for protection. Então, ele começa a glorificar antes de pedir proteção. So, you have text 21 through 25. Então, temos do texto 21 ao texto 25. Where Arjuna is glorifying Krishna. And then finally in 26, he's asking, what are we going to do about this Brahmastra? Então, no verso 26, ele está falando o que nós vamos fazer sobre essa Brahmastra. And then Krishna instructs Arjuna how to counteract the Brahmastra. E Krishna instrui Arjuna como contra-atacar a Brahmastra. So, it's natural for a devotee to approach Krishna in danger. Então é natural para o devoto se aproximar de Krishna quando está em perigo. And it's also interesting because Arjuna is such a great warrior, but still in this situation, he didn't know what to do. Mesmo Arjuna sendo um grande guerreiro, quando estava nessa situação, ele não sabia o que fazer. It appears that this Brahmastra was especially fierce because even Arjuna was afraid of it. Essa Brahmastra era aterrorizante. Asatama is the son of Dronacharya, who's the military teacher of the Pandavas. Então, Dronacharya era o professor dos Pandavas. So it appears that Asatama was was throwing a very fierce Brahmastra. Então, Ashwatthama estava soltando uma Brahmastra aterrorizadora.
So today is verse 24, but for the verse to make complete sense, we'll need to read text 23. Então, hoje é o verso 24, mas para fazer completo sentido, a gente tem que ler o texto 23. So what I'll do is I'll chant the Sanskrit for 24. Então, eu vou cantar o sânscrito do 24. And then we'll read the translations of 23 and 24. E vamos ler a tradução do verso 23 e 24. Saeva jiva lokasya maya mohita chetasaha vidatste svena viryena shraya dharmani lakshanam. We'll chant a few times. Saeva, we'll chant and everyone can repeat, but keep your microphones off. Saeva jiva lokasya Maya mohita chetasaha vidatse svena saeva jiva lokasya Maya mohita chetasaha vidhatste svena bhiryena sheyo dharmadi lakshanam. So let's read text 23 first. Translation. You are the original personality. Você é a personalidade de Deus original, Who expands himself all over the creations. que vos expandis pelas criações, por And toda is a criação. And is transcendental to material energy. E é transcendental à energia material. You have cast away the effects of the material energy Vos rechaçais os efeitos da energia material by dint of your spiritual potency. pela a força de sua potência espiritual. You are always situated in eternal bliss and transcendental knowledge. Estais sempre situado em bem-aventurança eterna e conhecimento transcendental. So, I want to read the word meanings for today. Então, vou ler o significado das palavras do verso de hoje. Saha, the transcendence. Sa, essa transcendência. Eva, certainly. Eva, certamente. Jiva lokasya. Diva lokasya, dos seres vivos condicionados. Yeah, of the conditioned living beings. Maya mohita, captivated by illusory energy. Maya mohita, cativados pela energia ilusória. Chetasaha, by the heart. Chetasaha, pelo coração. Vidhatse, execute. By your own. Svena, por sua própria. Viryena, influence. Viryena, influência. Shreyaha, ultimate good. Shreyaha, bem supremo. Dharma adi, four principles of liberation. Dharma adi, 4 princípios da liberação. Lakshanam, characterized by. Lakshanam, caracterizados como. Yet, though you are beyond the purview of the material energy, you execute the 4 principles of liberation, characterized by religion and so on, for the ultimate good of the conditioned souls. E contudo, embora estejais além do limite da energia material, vós executais os 4 princípios da liberação, caracterizados como religião e assim por diante, para o bem supremo das almas condicionadas. Purport. Sri Krishna, out of his causeless mercy, descends to the manifested world without being influenced by the material modes of nature. You have the purport in front of you? Yes, I have the purport. I'll just read one sentence at a time. Ok. A personalidade de Deus, Shri Krishna, por sua misericórdia sem causa, desce ao mundo manifesto sem ser influenciado pelos modos materiais da natureza.
Should I read the whole purport? No, Or wait I'll read sentence by sentence. He is Okay. eternally beyond the material manifestations. Ele está eternamente além da manifestação material. He descends out of his causeless mercy to reclaim the fallen conditioned souls who were captivated by the illusory energy. Então, ele desce por sua misericórdia imotivada para resgatar as almas que estão influenciadas pelos modos da natureza material. They are attacked by the material energy and they want to enjoy her under false pretext, although in essence, the living entity is unable to enjoy. Elas são atacadas pela energia material e querem desfrutá-las. Get us. Então, Arjuna está dizendo, embora nós esqueçamos de Krishna, ele não nos esquece de nós. Although we may have no interest in a relationship with him, he always has interest in bringing us back to him. Então, mesmo que não tenhamos desejo de ter uma relação com Krishna, Krishna está querendo nos trazer de volta para ele. The two other points that are being made is that when Krishna descends, he's not influenced by his own material energy like we are. Então, outros dois pontos que estão sendo tratados é que quando Krishna desce, ele não está sendo influenciado pela energia material como nós estamos. And the second point is that when we come here, in order to be happy, we have to struggle, and Krishna doesn't struggle. Então, We are the ones who struggle. Outro ponto que é ressaltado é que quando nós tentamos ser felizes nesse mundo, a gente sofre, e Krishna não sofre. And then Prabhupada ends by saying that the whole reason Krishna comes is to gather us up and take us back. E outro ponto que Prabhupada termina no significado é que Krishna vem nesse mundo para nos resgatar. And then Prabhupada explains that in order to do that, he has to, in some way, reveal to us that the so-called happiness we're experiencing is not really happiness. Outro ponto que Prabhupada está dizendo é que a experiência que nós sentimos não é, na verdade, felicidade. The problem is when you don't understand what is transcendental bliss, then you don't generally understand that what you call happiness is not really happiness. Então, enquanto você não entende o que é felicidade transcendental, você não sabe que a felicidade que você está sentindo não é verdadeira felicidade. That's why so many devotees became devotees because of kirtan, because they experienced transcendental ecstasy, transcendental bliss. Então, é por isso que muitos devotos se tornam devotos ao presenciar o kirtan, porque eles conhecem o que é felicidade transcendental. Yeah, and without that experience, they wouldn't be able to understand there's happiness beyond the body. Sem essa experiência, eles não iam entender o que é felicidade além do corpo. So lately I've been contemplating how much work is required to be happy in the material world. Eu estava contemplando o quanto precisa de trabalho para se ter felicidade no mundo material. And I wasn't thinking about the work we perform every day at a job. I was just thinking about the work when you're directly trying to be happy, how much work is involved in trying to become happy. Eu não estava pensando no trabalho que a gente faz, no trabalho do dia a dia, mas o quanto de trabalho a gente tem que fazer para ser feliz nesse mundo. I think a lot of people don't recognize it as work, but Muitas pessoas não reconhecem isso como trabalho. But when you objectively look at it, you Mas see quando that você olha objetivamente isso, você vê isso. in order to become happy, E you para have to ser work. feliz, você You tem have que to work very trabalhar. hard at it. Tem que trabalhar muito forte, muito duro. So if you just think about it, Então, se você pensa sobre isso, what people do, o que as pessoas happy. fazem para ser felizes,
then you start to see Você começa a ver que there's a lot of work. tem muito trabalho. I always think of Eu sempre penso sobre... I never skied, but I always think about skiing. Eu nunca esquiei, mas eu sempre penso sobre esquiar. As far as I understand, it's quite expensive. Para entender, é muito caro. So first you have to work to make the money. Primeiro você tem que trabalhar para ter o dinheiro. Then you have to go fly. Then you E aí have você to tem take que a voar, bus. aí tem que pegar um ônibus, Of course, you have to buy all the warm clothes. You have to buy tem the que skis, comprar, more money. tem que comprar as roupas apropriadas, os esquis. Then you've got to get to the top of the mountain. Tem que chegar ao topo da montanha. And then even skiing down the mountain is a lot of work. Então, até mesmo esquiar a montanha é muito trabalho. It's a lot more work than just sitting in a cave and meditating and experiencing transcendental bliss. É muito mais trabalhoso do que sentar numa caverna, fazer meditação e experimentar felicidade espiritual, transcendental. So Krishna is trying to show us Krishna está tentando mostrar que the happiness we want is within a relationship. Que a relação, a felicidade que nós queremos está numa relação. And the relationship is with him, it's not with matter. E a relação é com ele, não é com a matéria. And ultimately, what is missing in our life is love. E em última análise, o que está faltando na nossa vida é amor. And Bhaktivinoda Thakur, he nicely explained this. E Bhaktivinoda Thakur explica isso muito bem. He said the women, ele diz a mulher, the wine, o vinho, the meat, a carne, they don't give you love, and you're looking for happiness in these things. Ele não te dá amor, mas você procura felicidade nessas coisas. And it's a very interesting and actually quite deep statement. É muito interessante, na verdade, uma afirmação muito profunda. Because if I'm looking for love, porque se eu estou procurando por amor, and I don't know it, I don't really understand that. E eu não entendo isso. And I don't really understand the love I'm looking for is in my relationship with Krishna. E eu não entendo o amor na minha relação com Krishna. Then I'm only left to find happiness in sense gratification. Apenas me resta procurar prazer na gratificação dos sentidos. And even the greatest sense gratification you can get is not going to give you love. E a melhor gratificação dos sentidos que você conseguir não vai te dar amor. So ultimately, it will leave you empty in some way. E em última análise vai te levar ao vazio. So essentially, when Krishna comes, então essencialmente quando Krishna vem, he's really offering an invitation to end that struggle, and then come and play with him, dance with him. E ele está vindo para te convidar a sair desse sofrimento e desfrutar com ele. Or to put it simply, Krishna is saying, why don't you join me? It's better. You don't have to struggle. Então, Krishna o que está dizendo é que quando você me junta a mim, você não tem que sofrer e é melhor. In fact, Krishna uses the phrase prakriti stani karshati. You're struggling with your mind and senses to find happiness in this world. Então, Krishna está dizendo que você está sofrendo, tentando desfrutar com a mente e os sentidos desse mundo. And when you become Krishna conscious, you may not realize. E quando você se torna consciente de Krishna, você pode não perceber. But you become free. Mas você se torna livre desse sofrimento. Become free from the struggle to be happy. You don't have to struggle to be happy anymore. Então você não tem que sofrer para ser feliz.
And I don't think people realize that they're actually a lot of anxiety in their life in their struggle to be happy. E eu acho que as pessoas não percebem o quanto de sofrimento que elas têm que fazer para ser feliz. So when Krishna exhibits his Leela, it's actually an invitation to join his Leela. Então, quando a Krishna exibe sua lila, na verdade é um convite para nos juntar a ele. And I also see Bhagavad Gita in the same way. Eu também vejo o Bhagavad Gita na mesma forma. Sometimes I'll give someone a Bhagavad Gita and I'll say, this book is an invitation by God to go back to the spiritual world. Às vezes eu leio o Bhagavad Gita, eu vejo, esse livro é um convite para voltar ao mundo espiritual. And of course, most people will say, I'm not interested. E é claro, muitas pessoas vão dizer, eu não estou interessado. Which of course is a big problem. Mas é claro que é um grande problema. But anyway, it is an invitation. The Leela is an invitation. Mas, de qualquer forma, é um convite, a lila é um convite. And it's kind of like Krishna calling, why don't you come over here? We're having a good time. Então, é como se Krishna estivesse chamando, por que você não vem aqui? Nós estamos te divertindo. Of course, the conditioned soul is thinking, well, if I go there, I have to give up my independence, and then how will I be happy? Então, a alma condicionada diz, mas se eu tiver que ir aí, eu vou perder minha independência e como é que eu vou ser feliz? So, even though we're not happy, we Embora think nós não estejamos felizes, nós pensamos we think if we give up our independence que to se nós Krishna, perdemos it'll be nossa worse. independência, Yeah. So it's a kind of madness that we're caught in. é um tipo de loucura que nós estamos aprisionados. And I think one of the things that we don't realize is how much Krishna wants us to go back to Godhead. Eu acho que a gente não percebe o quanto Krishna quer que nós voltemos para o mundo espiritual. And I think many of us Eu acho que muitos de nós are thinking more about how to live here and avoid miseries than how to get out of here and go back to Krishna. That's the problem. Eu acho que a maioria de nós está pensando em como lidar com as misérias que temos aqui, ao invés de pensar em voltar para o Supremo. And if any of you think that way, it is very powerful to meditate on the fact that Krishna is practically begging you to get out of this world. E é particularmente interessante a gente meditar o quanto Krishna está praticamente mendigando para que nós voltamos ao mundo espiritual. And Krishna is offering us many, many ways to do that. E Krishna está oferecendo muitas e muitas formas de fazer isso. Through his leelas, pelas suas lilas, through his devotees, pelos seus devotos, through Srila Prabhupada, por Srila Prabhupada, previous acharyas, os acharyas anteriores, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, the holy name, o santo nome, just like prasadam, the prasadam, deity, as deidades, the dham. o Dhamma. If you think about it, you can see Krishna has provided many, many, many ways to help Você us. pensar sobre isso, Krishna deu várias e várias formas de nós fazermos isso. There's a prayer by Srila Prabhupada. Tem uma prece de Srila Prabhupada. And one of the lines of the prayer is he's Uma das asking, linhas das preces pedindo, please help me por give favor, up me ajude, give up my causeless unwillingness pedir-me serve para eu desistir das meu desejo sem causa de servi-lo. Yeah, it's kind of like saying this insane desire to avoid you. Please help me get rid of it. Esse desejo insano de te evitar. Livrar desse desejo insano de te evitar. I think it's healthy. Eu acho que é saudável para nós.
to see para ver that desire to be independent as a kind of mental illness, a que kind of insanity. o desejo de ser independente é como uma doença, uma insanidade. Because as Prabhupada has pointed out in his preaching, we're living in a context where everything's going to die and nobody wants to die and we're struggling. Então, Prabhupada a gente coloca num contexto que todos nós vamos morrer e estamos lutando contra isso e todos vamos morrer. So what Krishna is saying in the Gita is saying, if you struggle here, you will lose. E Krishna está dizendo no Gita, se você lutar aqui, você vai perder. You can't conquer material energy. It's Você não impossible. pode conquistar a energia material, é impossível. And if you come with me, you don't have to conquer it because there is no material energy. E se você vir até mim, você não tem que conquistá-la porque não tem energia material. You don't have to struggle because there's nothing to struggle against. Porque você não tem que lutar porque você não tem nada com que lutar. You don't have to find happiness because everything is made of happiness. That's the elements of spiritual Você não tem que existence. encontrar felicidade, porque tudo é feito de felicidade. Essa é a essência do conhecimento espiritual. So we have to look at our own consciousness, our own desire. Temos que procurar pela nossa própria consciência, o nosso próprio desejo. And it's actually healthy to think that my desire to be independent of Krishna is a kind of insanity. E a gente tem que pensar que o meu desejo de não estar com Krishna é um tipo de insanidade. I want to be happy, I want to live forever, and Krishna's offering that, and we're turning our back on it and trying to do it ourselves. Então, e a gente quer viver para sempre, eu quero ser feliz. Krishna está nos oferecendo isso e a gente vira as costas para ele. I don't think you can call that anything but insane. Eu não acho que você pode chamar isso de qualquer outra coisa que não insanidade. And as Prabhupada said, there's no love in this world, and Krishna is offering real love. He's the only one. E como Prabhupada disse, não há amor desse mundo e o Krishna está oferecendo é o amor verdadeiro. And to turn our backs on that love is insanity, for sure. E virar as costas para esse amor é insanidade, claro. And although that may not be a happy thought, it can actually inspire us. Então, pode não ser um pensamento feliz, mas isso pode pode nos inspirar. Now we have a big problem. Então, temos um grande problema. If we don't want Krishna, he Se não has the queremos Krishna, prison house energy to keep us imprisoned. então ele tem a energia material para nos manter em prisão, na prisão. And no one can escape the prison. E ninguém pode escapar da prisão. Davyesha gunamai, mama maya taradhyaya. It's impossible. É impossível. So as we were saying, Krishna is saying, come to me, I will do everything. Então, como eu estava dizendo, o Krishna estava falando, vem até mim, eu vou fazer tudo. And if we don't, Krishna is saying, you can stay here and try to do everything yourself, but you will always fail. You can't do it. E Krishna está falando, se você não quiser vir e falhar, você pode fazer por si mesmo e ficar por aí. You know, sometimes the parents, will tell the children, you're doing something wrong, and the children will say, I want to do it my way. E às vezes os pais estão falando para as crianças, você está fazendo algo errado, e as crianças falam, eu vou fazer isso do meu jeito. And the parents know that the child's just going to ruin whatever he's doing. E as crianças dizem, não, eu vou arruinar tudo que eu estou fazendo. So our situation is quite similar. Então, nossa situação é parecida. Krishna is saying, do it this way. And we're saying, I want to do it my own way. Então, Krishna está falando, faça dessa maneira. E a gente está falando, eu vou fazer isso do meu jeito. And Krishna is saying, but in this material world,
there's no way you can be successful at what it is you want to achieve. Então, mas Krishna está falando, nesse mundo material não há como ter sucesso, na verdade, o que você quer obter, conquistar. Do it my way, then you'll be successful. Faça da minha maneira, então você será bem-sucedido. And the child says, no, I want to do it my way. E a criança diz, não, eu vou fazer da minha maneira. And the child fails over and over and over again. E a criança falha mais e mais de uma vez. And so sometimes Prabhupada uses the word obstinacy. You know Então, that às word vezes, Prabhupada usa a palavra abstinência. obstinate. Obstinate Obstinate means stubborn. You know stubborn? stubborn. Stubborn means you want to do something and nobody can tell you this is the wrong thing. You won't listen to anybody. That's called stubborn. You just do what you want to do. Teimosia. Então, você quer fazer da sua maneira. Todo mundo fala como tem que ser feito e você faz da sua maneira. Faz teimosia. So, the desire to do it our way is so deep that conditioned souls don't even see, they can't even see what's actually going on. Então, as almas condicionadas não conseguem nem ver o que está acontecendo de fato. And when we become devotees, all of this becomes obvious to us. E quando nos tornamos devotos, tudo isso se torna óbvio para nós. And we can't understand why people can't see this. It's so obvious. Então, não entendemos como é que as pessoas não podem ver isso, isso é tão óbvio. So Bhagavatam says, pasyanapi na pashyati. Although they see, they actually are not seeing. Então, embora eles vejam, na verdade, eles não estão vendo. And that just underscores the power of Krishna's illusory energy. E isso subestima o poder da energia material de Krishna. It's like somebody's come into your house to steal everything and you welcome them in and you don't realize that's why they're there. Então, é como se alguém viesse roubar na sua casa e você nem percebe que ele está ali. But the problem is, sometimes as devotees, we also get bewildered. Então, o problema é que mesmo quando estamos devotos, a gente ainda é enganado. And sometimes we also don't see. E às vezes a gente também não vê. Because Maya is powerful and Maya is subtle. Porque Maya é poderosa e Maya é sutil. And Prabhupada was definitely worried that his disciples would become victims of Maya. E Prabhupada estava realmente preocupado que seus discípulos iam se tornar vítimas de Maya. And not only was he worried, I think we could say he expected that a certain percentage of them would give in to Maya at some point in their spiritual lives. Então, e alguma percentagem deles iam entrar dentro de Maya, na sua vida espiritual. And he interestingly stated in Bhagavad Gita that to become a devotee means you're actually declaring war on Maya. There's a fight. She's going to fight back. Ele diz isso na Bhagavad Gita, que para se tornar devoto é uma guerra contra Maya. And if somebody's fighting you and you do nothing, then obviously you're going to lose. Então, se alguém está lutando contra você e você não faz nada, obviamente você vai perder. And Maya will always try to delude and bewilder us. E Maya vai nos iludir. Delude and bewilder. Iludir, nos enganar. That's her job. É o nosso trabalho, é o trabalho dela. One powerful thought I want to end this class with. Vamos terminar essa aula com um poderoso pensamento. Goes back to what I said before, that Krishna wants us more than we want to go. Que quer dizer mais com o pensamento que eu falei anteriormente, que Krishna nos quer, mas a gente não quer ir. I think some devotees, they don't fully understand that, or maybe they don't believe it fully. Eu acho que alguns devotos não entendem isso, alguns devotos não acreditam isso plenamente. Because Krishna is
Atmarama or self-satisfied. So why would it make any difference if we go back to Godhead or not? Porque Krishna é Atmarama, ele é autossatisfeito. Que diferença faria se nós fôssemos para o mundo espiritual ou não? It's like it's not going to. It's not going to. It seems like it's not going to make any difference to him. Parece que Right? não vai fazer nenhuma diferença para ele, certo? You know, his leelas are going to go on with us or without us. Sim, as suas lilas vão seguir em frente com nós ou sem nós. If Marcel doesn't go back to Godhead, Krishna's okay. Se Marcel não for embora pro Supremo, o Krishna está ok. He's still Satchidananda Vigraha. He's still Ele having ainda, his leelas. Ele ainda Satchidananda Vigraha, ainda está vivendo suas lilas. If I don't go back, everything still goes on. Se eu não voltar, tudo isso vai continuar. That's what it seems like externally. Isso é o que parece externamente. Yeah, but it's not actually like that for Krishna. Mas não é bem assim para Krishna. So I think it's important for us to recognize that within Krishna's heart, there's something missing, and that's us. Mas dentro do coração de Krishna tem algo faltando, e essa coisa que está faltando é nós, somos nós. And Krishna wants us, and Krishna is waiting for us. E Krishna nos quer, e Krishna nos está esperando. And we shouldn't make him wait. E não devemos fazê-lo esperar. Therefore, our sadhana, our chanting, it is all preparing us to become qualified to enter into Krishna's Leela. E o nosso sadhana está nos preparando, nos qualificando para entrar na Lila de Krishna. And that's what Krishna wants. E isso é o que Krishna quer. So don't ever think Krishna doesn't care. Então, não faça nada que Krishna não se importa. You know, when a devotee says Krishna doesn't care, I sense that it really means they're really saying, I don't care. Então, na verdade, quando a gente fala que Krishna não se importa, na verdade estamos falando que eu não me importo. Because Prabhupada has told us Krishna wants us to come back more than we Prabhupada do. nos disse porque Prabhupada disse que Krishna nos quer de volta mais do que nós queremos. So it can't be that Krishna doesn't care. It could only be that we don't care. Não pode significar que Krishna não quer dizer que nós não queremos. So please don't ever think that he doesn't care, because he does. Então não pense que ele não quer, é porque ele quer. So I will stop here. I have Então to vou leave parar por aqui. I have to leave in about 13 minutes. Eu tenho que sair em 13 minutos. So I would leave some time for questions if there are any questions. Vou deixar alguma pergunta, tempo para perguntas, se tem alguma pergunta. I have one question. You said that Prabhupada said that there is no love in material nature, but in the nectar of devotion, Prabhupada compares the love for Krishna with the love for a mother to a child. Yes. How do you think about this? I will translate now. No Néctar da Devoção, ele disse que Prabhupada disse que não tem amor no mundo material, mas o Néctar da Devoção, Prabhupada fala que o amor de Krishna, ele compara o amor de Krishna com o amor de um filho, de a mãe por um filho, né? Como ele poderia explicar essa aparente contradição? I think most of us can say that our mothers loved us. Então, eu acho que muitos... sorry? What? Most of us can say our mothers loved us. Então, muitos de nós podem dizer que nossa mãe nos ama. Yeah, that's normal. Isso é normal. So then it appears to be a contradiction, because they loved us, and Prabhupada sounds like he's saying they didn't love us. Então pode parecer um pouco contraditório, porque fala que Prabhupada diz que a nossa mãe não nos ama. But at the same time, it sounds like he's saying they do love us. Ao mesmo tempo, parece que ele está dizendo que ela nos ama de verdade. So the conclusion is
the love that Prabhupada is saying doesn't exist in the world is a different kind of love than he's describing as the love that a mother has for the child. Então, Prabhupada está descrevendo um amor diferente do que uma mãe tem por uma criança. Because every mother loves her child despite her religious beliefs or lack of religious beliefs. Então, apesar dos seus sentimentos religiosos, toda mãe ama um filho. But the love that Mother Yasoda had for Krishna, that love does not exist on this plane. Mas o amor que a mãe Yashoda tem por Krishna não existe nesse planeta. And obviously, the love that anyone has for Krishna is such that love, you're not going to find that intensity and depth and profundity of love on this plane. It doesn't exist. E o amor que temos por Krishna, a profundidade, você não vai encontrar nesse planeta. So, Prabhupada didn't mean love as we understand it doesn't exist. He means love in the prema that exists for Krishna, that you won't find on this plane. Então, o prema que tem por Krishna, esse prema que não vamos encontrar nesse planeta. Does a disciple love his guru? Yes. Do devotees O discípulo ama love one another? Yes. O discípulo ama o guru, sim. Os discípulos amam uns aos outros. Os devotos amam uns aos outros, sim. But that love is not what Prabhupada's referring to. Mas não é isso que não é esse amor que Prabhupada está se referindo. When he says there's no love, he means that even the mother's love, she wants to get something. She has some expectation for the child. Então, mesmo a mãe, quando ela tem alguma expectativa sobre o filho, she wants to have a child because it gives her happiness. Então, ela quer ter uma criança porque isso dá felicidade a ela. When you get married, you ask, you discuss with your spouse, do you want to have children? Quando você se casa, você discute com a sua esposa, você quer ter um filho? And I mean, for ordinary people, it's not a decision of service, it's a decision of enjoyment. It would be enjoyable to have kids. Então, não é um desejo de serviço, é um desejo de desfrute, porque é desfrutar de ter uma criança. Isn't it, Marcel? Would you like to have kids when you're older, Marcel? You might say. Não é isso, Marcel? Quando você deseja ter uma filha quando for mais velho? And most people will say, yes, I would like to have kids. I'd like to have a family. E a maioria das pessoas vão dizer, sim, eu gostaria de ter uma criança, uma família. So there's some desire there to have kids because it'll be fulfilling in some way or enjoyable in some way. Então vai ter algum desejo de ter algum preenchimento, algum desejo de felicidade de alguma forma. That's not the way Yasoda thinks. Não é assim com Yashoda. Her love is different. Seu amor é diferente. Krishna, there is one more question. Thank you, Prabhu, for I want to say one more thing. One of Eu queria dizer mais Prabhupada's uma godbrothers said, Mother Yasoda would die 100 times for Krishna. Então, é dito que Mãe Yashoda morreria 100 vezes por Krishna. And she'd give her life over and over again. E ela desistiria de sua vida por mais de uma vez. It's not a love that you find in this world. That was Prabhupada's point. Não é o amor que você encontra nesse mundo. Esse é o ponto de Prabhupada. We don't want to say no one has affection in this world and no one loves anybody. It's just a different kind of love Prabhupada was talking about. Não é que não existe afeição nesse mundo, mas é que Prabhupada está falando de outro tipo de amor. Okay, another question. Yes. Ramadano diz, excelente aula, Prabhu, muito obrigado.
hoje é dia do desaparecimento de Srila Lokanatha Goswami. Você poderia falar um pouco sobre, por gentileza? He's asking for if you could tell something about Lokanatha Goswami. Today is his disappearing day. Oh, today's his disappearance day. Well, Yeah. he had an amazing disciple. Ele teve um discípulo Or was it? maravilhoso. Lokanath Lokera Jivan. Yeah, Narottam Das Thakur was his disciple. Então, Narottama Das Thakur era o seu discípulo. And I was thinking about this morning, that you can evaluate the quality of a guru by seeing their disciples. Então, você pode avaliar a qualidade do guru vendo seus discípulos. The power of the guru is seen through the power of the disciple. O poder do guru é visto pelo poder do discípulo. Yeah. So, Lokanath Goswami had inspired and empowered Narottam Das Thakur to do. Então, Lokanatha Goswami inspirou e empoderou Narottama Das Thakur To do amazing service. para fazer um serviço maravilhoso. Actually, I was I was thinking about a spiritual master who personally didn't preach as widely as his own disciples. He inspired his disciples and they went all over the world. Então, às vezes o mestre espiritual não viaja, mas ele inspira os seus discípulos a viajar e fazer por todo o mundo. So I think sometimes if you look at like the achievements of one guru, you might say, well, what did they do? It didn't seem like they did so much, but it's who they were. That was what they did. Então, quando a gente olha assim e fala, olha, o que o guru fez? Parece que ele não fez muita coisa, mas é assim que a gente olha o que ele fez. It was who they were that affected so many people who did so much to spread Krishna consciousness. O que ele fez para inspirar tantas pessoas a espalhar a consciência de Krishna. And we also have to understand that Chaitanya Mahaprabhu asked so many of his eternal associates to come to the material world. Então, Chaitanya Mahaprabhu pediu a tantos discípulos para vir a este mundo material. To spread Krishna consciousness. Para espalhar a consciência de Krishna. So, these are all eternal associates. Eles são seus associados eternos. So, and then Prabhupada also says that, or wants us to understand that these associates, they're all like gifts. They're like gifts that Mahaprabhu sends because we need their association so much. Então, esses associados são como os presentes que Chaitanya Mahaprabhu nos deu. Yeah. So, unfortunately, I don't know much about Lokanath Swami's life off the top of my head. Então, infelizmente, eu não sei muito sobre a vida de Lokanatha Swami em memória agora. So I can't give details. Não posso dar I could read something. Posso ler alguma coisa? We only have like 3 minutes left. Temos apenas 3 minutos. So sorry, I can't give more. Então, perdoe, não posso dar mais. But you could read. You can find something and read it. Você pode ler alguma coisa, encontrar alguma coisa e ler. But I have another program to go to. Então tem outra programação, tem que sair agora. Which is why we started early today. Por isso que começamos mais cedo hoje. So, it's time to say Hare Krishna. A hora de dizer Hare Krishna.
And I must go. Então eu tenho que ir. Thank you very much, Prabhu, for a wonderful class. You're Sorry welcome. if I interrupt you some things because my memory is Hi, not Prabhu. good to load everything you say and translate in a bona fide way. So sometimes I interrupt you. Sorry for that. Thank you for coming here for Mayapur TV again. It's good to have your association and your blessings to devotees of Brazil. Thank you. Hoping Thank you. to see you again. Thank you. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Gauranga. Nityananda. Hare